مرحبا طلاب، المحاضرة اللي فاتت نزلت لكم شرح عن present simple tense زمن المضارع البسيط، منين يتكون هذا الزمن، ايش وقت استخدمه، شلون نسأل وننفي الجمل باستخدام هذا الزمن. بهذا الفيديو حنحل التمارين المتعلقة بهذا الموضوع. Check it. Tick the correct sentence. Number 1. Live you in Abu Dhabi or do you live in Abu Dhabi? Live you in Abu Dhabi سؤال خاطئ لأن ما يصير أني أسأل الفعل. أسأل أما باستخدام أداة سؤال WH question أو باستخدام فعل مساعد auxiliary verb do or does. So live you in Abu Dhabi هاي الجملة خطأ. Do you live in Abu Dhabi هي الجملة الصحيحة لأن السؤال عندنا بالفعل المساعد اللي هو do. Number 2. Where do you come from or where you come from? Where do you come from هي الجملة الصحيحة لأنه WH questions لازم يجي وراها فعل مساعد. هنا الفعل المساعد موجود اللي هو do. Where do you come from أداة السؤال ما إجا وراها فعل مساعد. الفعل المساعد هنا مفقود. So تكون هاي الجملة خطأ. Number 3. Do you speak Arabic or are you speak Arabic? Do you speak Arabic هي الجملة الصحيحة. Are you speak Arabic هذه الجملة خطأ. ليش؟ صحيح هو سائل لي فعل مساعد اللي هو الار، لكن إذا أسأل بار أو is لازم الفعل ياخذ ing. لازم الجملة تصير Are you speaking Arabic? Number 4. I don't speak Chinese or I know speak Chinese. I don't speak Chinese هي الجملة صح. I know speak Chinese هذه الجملة خطأ لأن no ما تستخدم بنفي الجمل. Number 5. Do you like football? Yes I like. Or do you like football? Yes I do. بما أن السؤال بدو فلازم الجواب أيضا يكون do. So do you like football? Yes I like هاي الجملة خطأ. Do you like football? Yes I do هذه هي الجملة الصحيحة. Number 6. He is an engineer or he is an engineer. أداة التنكير a تجي ويا الأسماء اللي تبدي بحرف صحيح. بما أنه engineer تبدي بحرف علة فهذه الجملة خطأ. He is an engineer هي الجملة الصحيحة لأنه أداة التنكير أن تجي ويا الأسماء اللي تبدي بحرف علة. Write the correct answer. Number 1. I dash French food. No like or don't like. I don't like French food لأن no ما تستخدم بنفي الجمل. Number 2. Do you like swimming? Yes I do or yes I like. Yes I do لأن السؤال عندنا بدو. Number 3. How many languages do you speak or you speak? How many languages do you speak? WH questions لازم يجي وياها auxiliary verb فعل مساعد وهنا الauxiliary مالتنا هو do موجود. Number 4. I don't drink coffee because I like it or don't like it because I don't like it. جملة منفية. Number 5. In Portugal speak Portuguese or they speak Portuguese. In Portugal they speak Portuguese. بالبرتغال هم يتكلمون البرتغالية. Questions. Put the words in the correct order to make questions about Michelle Phillips. Number 1. Come, where, you, from, do. أول شيء أداة السؤال where، بعدين فعل مساعد do، بعدين الفاعل اللي هو you، بعدين الفعل come، بعدين from. فحيصير السؤال Where do you come from? I come from Baltimore, Maryland. Number 2. Father's job, your what's. حيصير السؤال What's your father's job? Number 3. You live where do. أول شيء أداة السؤال where فعل مساعد do you live. Where do you live? In an apartment in Baltimore. Number 4. Eat do you what? What do you eat? Pasta, omelette, cereal, I eat. Negatives. Make negative sentences. Number 1. I dash a lot of meat but I eat a lot of pasta. بما أنه الفاعل عندي I فحنفيه ب don't. حصير الجملة I don't eat a lot of meat. Number 2. I dash tea. I don't like the taste. كذلك الفاعل I حنفيه ب don't. صار I don't drink tea. Number 3. I dash with my family. I live in my own apartment. كذلك الفاعل I حنفيه ب don't. I don't live with my family. Number 4. My parents dash doctors. My father is a teacher and my mother is a nurse. بهاي الجملة صح my parents جمع بس ما أقدر أقول don't doctors. معنى الجملة يكون خطأ وكذلك قواعديا حتكون خطأ. فهنا هقول my parents aren't doctors. كذلك إذا تلاحظون الجملة الثانية قايلة my father is a teacher and my mother is a nurse مستخدم is. فهنا my parents حصير aren't doctors. Number 5.
My sisters dash swim. They do other sports but not swimming. My sisters جمع فحنفيها ب don't. So my sisters don't swim. They do other sports but not swimming. Articles A والآن. أدوات التنكير A والآن. أداة التنكير A تجي قبل الأسماء أو الصفات اللي تبدي بحرف صحيح، وأداة التنكير آن تجي قبل الأسماء أو الصفات اللي تبدي بحرف ألا. Complete the sentences with A or an. Number 1. I am in an English class. An لأنه كلمة English تبدي بحرف ألا. Number 2. Hans is a waiter. A لأنه كلمة waiter تبدي بحرف صحيح. Number 3. He wants to be an engineer. An لأنه كلمة engineer تبدي بحرف ألا. Number 4. She has an Italian car. And لأنه كلمة Italian تبدي بحرف ألا. Number 5. A Mercedes is a German car. A لأنه كلمة German تبدي بحرف صحيح. Write A or an in the correct place in the sentence. Number 1. I have a good job. A لأنه الصفة good تبدي بحرف صحيح. Number 2. We live in a big house in London. A لأنه الصفة big تبدي بحرف صحيح. Number 3. I am a waiter. A لأنه كلمة waiter تبدي بحرف صحيح. Number 4. I work in an Italian restaurant. And لأنه كلمة Italian تبدي بحرف ألا. Number 5. They have an office in the center of town. And لأنه كلمة office تبدي بحرف ألا. Number 6. James is an English teacher. And لأنه كلمة English تبدي بحرف ألا. So هذا كان كل شيء يخص تمارين Unit 5. Please إذا عندكم أي سؤال اسألوني.